ebyaliwo ensi ebiraba byali ku kamera sobola kukozesa kigambo kimu kyokka nti bya buswavu mu mulembe guno sirina kyamaanyi kyenyinza kubyongerako buli omu we yali we yaswalira mu ggwanga lye mu nnono ye mu ddiini ye buli omu n'agenda nga omuntu we agukotese kubanga buli muntu gwenza okwogera naye musajja mukazi muto mukadde takirabangako naye awe tuli okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa kujja Ssegirinya mu kkomera afuna obujjanjabi era kyali kirina okubeerako okwogera nti omuntu ono mulwadde waliwo okwegaana n'okulemerako nti mujja mujjanjabira mu kkomera kyali tekisoboka era nekikolebwa kubanga mu kwogezeganya okwo ne bakkaanya nti atwalibwe wabweru w'ekkomera ajjanjabibwe ekyokuva mu kkomera mu kooti ndowooza kyali mu kamera ekisooka lwe bamaze ennaku ezisukka 118 mu kkomera ekiri mu mumenya ssemateeka nga tebawoza obanga tebayoleddwa kweyimirirwa ebisigadde byonna nga munnamateeka ate ng'omukulembeze nali bigoberera ku mutendero ogwo Ssegirinya namugoberera okuva e Luzira yasooka okulwalira netwogera n'abasawo b'ekkomera e Luzira ne bamuwaamu akalembereza n'atwalibwa e Mulago ate ne bamuzaayo okutankana kitwandiyise treatment regime ye nebanga egenda egootaanizibwa nga terambikiddwa teri consistent ndowooza kitokubanga kyamukosa kubanga nabwe yali mu kkomera ekigo ekiseera kyatuuka nga eddagala lyeyeetaaga ebyokulya byeyeetaaga tabifunira mu budde si kyuma omubiri gw'omuntu gunafuwa nga tafunye bujjanjabi mu kiseera kyalina bufuniramu ndowooza nti kitokubanga kyamukosa nnyo nekyongera okunafuya omubiri gwe oba oliawo nekyanguya okufa kwe okwegezeganya nga bannayuganda okugjawo embeera y'akatuubagiro akatuubagiro oba akaleega bikya oba akateketege olaba ali waggulu w'eggwanga waliwo okwegaana nti wali kizibu naye kizibu bwekiri ffe nno tuli mu mbeera yakwegaana kizibu kiriwo ekizibu twagala tukifeesinge tukyaŋŋange tetulina nnaku za mwezi za nkomeredde naye tuli mu kuwuliziganya n'abo abakkiriza okuwulira naye n'abo abaali akazibu amatu tujja kwogera nabo mu lulimi lwe bategeera mpola mpola okutuusa nga olw'okuwuliza nti ekizibu kino kikolako otali kwegaana nti kiriiwo gye tukoma okwegaana nti tewali kizibu ekyongera okweyoleka nti weekiri so tewaliiwo obudde bwa ssalira kuba nakyo kyabulabe okubuteekawo nti bwa ssalira naye okugamba nti waliwo okukkiriza nti waliwo ekizibu tukyaŋŋange tujja kgenda mu maaso nakyo otali kutya owali n'obutatya kutegeerebwa bubi bannaffe abalowooza nti bwogenda obwotakkaanya naye oba okkakkanye oba oguliddwa ekigambo ky'okugulibwa ng'amandaazi nza bannayuganda bangi bakitwala ng'ekiri casual ffe tuli bakozi ba bivulu ndi bamala tusasula okukola bye tukola nedda tuli bannayuganda abaagala enkyukakyuka mu Uganda batuwadde essuubi era ne bagamba nti beetegefu okukolagana naffe ku ebyo ebisoboka era baagala kubeera kitundu ku bannayuganda abaagala okwogerezeganya okutegeera n'okugjawo ekizibu mu byokulonda ekizibu mu byobufuzi ekizibu mu kukyusa gavumenti so ndowooza kya busajja bukulu batulaze nti si batiitiizi ekyokubiri bategeera bulungi embeera y'ebyobufuzi etwetoolodde ensonga ey'okubiri gy'obuuziza nti ennongosereza mu mateeka g'ebyokulonda zirudde tunaakola tutya ennongosereza zino zeetaagamu emitendera mingi okwogera ne bannaffe abavunaanyizibwa mu paalamenti ebweru wa paalamenti ekyoka ebyokulonda n'abyebyobufuzi tukyatambula kuba tuba tusuubira gavumenti eri mu buyinza bwevunaanyizibwa bw'erina okukola nga yita mu minisita wa ssemateeka naye engeri gye bawangalidde mu kubongootera ku nsonga eno tusobola kubeegattako okusika bulangi tukubongoota kubanga obuvunaanyizibwa naffe ssemateeka abutuwa tuli mu kukola buvunaanyizibwa bwaffe bana twegattako bana balowooza nti kyamakulu baba balowooza nti si kyamakulu tujja basangayo mu kavuyo kubanga akavuyo sikalina gwe kataliza n'akateesetese kasobola omutwala so n'olwekyo tujja kgenda mu maaso nga tukola ebyo bye tulowooza nti bikulu okukola mu kaseera kano. What transpired was in the public lens, and for me it is one of those days in infamy, and
I don't know what to say. From my upbringing to my culture, my faith, it can only go down as a day in infamy in our community, and I have nothing really much to say. No, I'm a lawyer. I met with the lawyers of the duo. We were in court all the way. I mean, that's the big I did as a leader, to ensure that they do not buckle, because at one time they were under a lot of pressure. It was my job to ensure that they remained strong, even when they are under very strenuous circumstances. Yeah, until the last day when they were able to leave the jail through a very clear court process. And for me, I applaud them for that courage, because it was most trying for them. Ssegirinya was ill. Ssewannyana too had a very weak body, and it needed a leader to encourage them to soldier along, even when they were facing that level of tribulation. My thinking is that yes, it must have had a contribution in breaking his body, because if you are ill, especially facing a terminal illness, one of the remedies is to have timely treatment. And I followed throughout his detention in Luzira, the jostling for him to be taken to Mulago, then from Chigo, again, the attempts to have him out of Chigo, to have special treatment, which was not offered in time. I contend, well, as we say, the Lord decides, but you see, we should not aid one's death by denying them timely treatment. So I contend that that could have had an impact on his body and weakened it. This platform between the DA, JEMA, and other entities we are going to interact with will help us to shape the framework for the dialogue. So it's not into Uhuru. Secondly, on the frustration relating to reforms, yeah, we certainly would have loved this to happen yesterday. You are aware as well as I do that for the last 10 years, the regime has promised to constitute a review commission, which never came to fruition. You also remember the gusto with which the Minister of Justice spoke about reforms, until he informed himself personally and did not forgot about the reforms he promised. We cannot push him any further. We are pushing ourselves as leaders, as parties, as individuals, and part of the output out of this engagement with Justice Forum is to invite all and sundry to be part of the push. I have said before, and I say once again for the umpteenth time, that reforms are not a matter of begging. Reforms are pushed. Reforms involve engagement and sometimes disengagement. So we are ready to go the long stretch. And then, your first question, our expectations from the onset from this party is a warm reception which they afforded us, and we are thankful. Because they only confirm one thing, that they are not timid. You know, some people are so scared to meet others. Probably they fear that those others they will meet will see through their inability to see the obvious. But I'm glad the JEMA has met us, and they have courageously spoken about their views on what we are trying to do. And we cannot wait to work with them to push forward this agenda. Secondly, like you observed, our host observed, that at the end of the day, we made a request that they become part of the effort to organize a nationwide platform in which we shall speak as political leaders, as civil society, as cultural institutions, as citizens, senior citizens, as all sorts of Ugandans. Because at the end of the day, the nation does not belong to politicians alone. The country belongs to Ugandans and other stakeholders. So, in the long run, that's what we desire from Justice Forum, and I think they have rolled out a red carpet for us.